Thank you. Dominique, qu'est-ce qui vous a donné le plus de troubles, de problèmes dans ce match-là, selon toi? C'est surtout en deuxième période, là, les punitions ont cassé notre rythme pas mal. J'ai aimé notre première période. On aurait pu faire la différence ou prendre les devants tôt dans le match. On a aimé notre départ, mais je crois que les 3-4 punitions presque en ligne là, nous ont un peu enlevé du rythme. Thanks, Chantal. Our next question comes from Guillaume Lefrançois. Oui, salut Dominique. Tu as quelques jeunes quand même qui expérimentaient ce type d'ambiance-là pour la première fois, ou du moins cette ambiance-là en série pour la première fois. Comment tu sens que tes jeunes ont réagi dans l'ambiance particulière et avec ce qui se passait sur la patinoire aussi? Assez bien. Par contre, en général, tu sais, on a besoin de nos 4 trios, nos 6 défenseurs d'être plus constants, d'être meilleurs en général. Je crois qu'on a des joueurs qui ont eu des matchs solides, d'autres un peu plus moyens. Puis à ce temps-ci, on ne peut pas se permettre ça. Donc, je crois qu'on peut être plus constant là, à travers nos trios. Thanks, Guillaume. The next question comes from Jean-François Chaumont. Salut Dominique. J'imagine que c'est aucune surprise là, pour toi. On savait que les Golden Knights sont de bons défenseurs, mais de voir aussi le rapport offensif dans ce match-là, je pense qu'ils ont terminé la rencontre avec 7 points, 18 tirs au but. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire à partir du prochain match là, pour mieux contenir le support offensif de leurs défenseurs? Oui, il y a des choses qu'on peut faire de mieux, mais si on regarde 2 des 4 buts, ça part sur des mises au jeu. Donc, à partir de là, les rondelles, les 2 fois sont allées aux défenseurs qui ont mis des rondelles au filet. Donc, c'est des détails comme ça. Mais il y a des choses assurément qu'on peut faire mieux. Puis, on va regarder ça demain, puis s'assurer qu'on va les faire prochain match. Thank you, JF. The next question comes from Eric Ingles. Hey, Dom. Understanding that without Petrie and in general, you guys have been rotating your defensemen in with your top 3. Just wondering, your decision to have Edmondson on the left side for most of the game, how much is that related to the way the Golden Knights maybe like to use the right side breaking in? How important was it to get him there? Because we saw Kulak a lot on the right side of the ice for this game. I'm just wondering if there's any connection. No, it's not necessarily on the way they play. It's sometimes more about duos and who's going with who and who's on the ice on the other side. But overall, like I said, we did some good things in the first period. I don't think we defended well. They didn't have much. They had that face-off. That shot from the blue line that went in, but on the other side, we had a few chances, and again, we didn't capitalize on that, and penalties after. So overall, I think we can be more consistent in our game on defense and on forward. Our next question comes from Arpan Basu. Hey Dom, you guys have been doing a really good job coming into the series of protecting your net front and boxing out. It seemed like Vegas was able to get there with a bit more frequency tonight. Is that just a reality of facing this team, or is there something that you guys can improve on to prevent that in the coming games? Yeah, there's a few situations where we can react better. But yeah, I mean, depending on their lines, but some lines on the other side, they like to go at the net. Overall, I thought, especially early in the game, we did a good job on that. But we kind of lost momentum with going to the box, and we saw a little bit more of that after we lost that momentum, and so they had a little bit more ozone time, and that's where they can be more dangerous, creating traffic in the front.
We'll do 3 more for coach. The next question comes from Martin McGuire. Dominique, vous semblez une équipe très différente quand vous réussissez à marquer le premier but. Qu'est-ce qui fait que vous avez un petit peu de difficulté parfois d'installer ou de réinstaller votre façon de jouer quand l'adversaire a pris l'avance sur vous autres? Si on regarde en première période, une fois qu'ils ont marqué, je n'ai pas vu de changement vraiment dans notre façon de jouer. C'est vraiment les punitions qui ont changé le match. C'est pas le fait qu'il ait marqué. Je n'ai pas senti non plus aucune panique sur le banc ou rien de tout ça. C'est vraiment les punitions qui ont fait la différence. Ils ont marqué à la fin de la punition à Ben. Et puis, même si ce n'était pas un but en avantage numérique pour eux. Donc, moi, je pense que c'est plus ça qui a changé le match que le fait qu'il ait marqué le premier but. On veut toujours marquer le premier but. Toutes les équipes au monde veulent le faire. Mais je ne pense pas que ça a eu vraiment un impact sur notre façon de jouer. We have 2 more for coach. Next question comes from John Warrow. Hey, Dom. One of the questions going into the series was how maybe the North Division might not have a heavy team such as Vegas. Did you almost have to see them up close to see how relentless they are and how they counterpunch, especially after you cut the lead to 2-1, to see how you can counter against them and adjust? Is it maybe you had to see them up close to now learn how to go against them? Well, I think it's a situation that we're in this year. I think for everyone, right now at this stage, you're playing a team that you didn't play all year. So, yeah, they have their strengths for sure. But we have ours also. And like I said, really like the way we started. Penalties really killed our momentum and our rhythm. But beside that, it's not something that we're surprised with or that we didn't know about. And our last question comes from Kevin McGran. Dom, what's your takeaways on this in terms of a couple of things that you can build on going into game 2 and a couple of things you'd like to change or make adjustments for going into game 2? Well, we liked our start. I think once we again after the penalties, I thought we were a little bit less dangerous or not as good with the puck and not creating as much because we were a little bit too away of the puck too much. Our puck support was not as good, so that's something that we can do much better, and that will adjust. That we know we can do, and we know how to do it, and so and that impacts a lot on the pace of our game. Thank you for your time, Coach. Thank you.